지난 봄, 미국 켄터키주 에즈버리 대학교에서 일어난 부흥이 미국 전역을 휩쓸었는데요. 이번에는 또 다른 캠퍼스 운동이 번지고 있습니다. 에브리캠퍼스 운동의 목표는 사역단체가 없는 1,000개 이상의 대학에 복음을 전하는 것입니다. I just felt this calling that I was like, these people need to know Jesus. 엘리 영과 그녀의 자매 올리비아에게는 멜버른의 이스턴 플로리다 스테이트 칼리지 캠퍼스에 대한 큰 계획이 있습니다. 코코 근처의 공립학교에서 대학생 선교회 크루를 섬겼던 이들은 오늘 가을에 이곳에서 사역을 시작하기 위해 준비하고 있습니다. I just saw a need for it to happen at Melbourne, and knowing how many students were there. I look at it going, hey, the harvest is ripe. We just need some workers out there. 지역교회를 담당하면서 크루에서 자원봉사를 하는 스칸 노우드 목사는 에브리 캠퍼스 운동의 좋은 예가 됩니다. 잘 알려지지 않았지만 강력한 협력으로 지역교회와 전국의 대학사역 단체들을 복음이 없는 캠퍼스와 연결합니다. 에브리 캠퍼스 운동은 현재 1,700개 이상의 대학에서 진행 중이며 미국 대학의 40%에 달합니다. 노우드 목사는 지역교회와 캠퍼스 사역의 파트너십을 에브리 캠퍼스 운동의 핵심 요소라고 봅니다. It hasn't been one of those, well, I'm just gonna use you to get in on this campus. And crew hasn't been going, I'm just gonna use you to get your resources. We've come together on this neutral ground and said, we want to impact these students for Jesus Christ. To me, it's just such a picture of the body of Christ. Like, this is what God has called us to. It's not about building Crew's kingdom. It's about building God's kingdom. 에브리 캠퍼스 운동은 2017년에 크루, IVF 등 미국 전역의 학생 사역 단체들이 공식적으로 연합하고 대학 사역을 검토하기 위해 시작됐습니다. God took that sort of goodwill, trust, and relationship that had been built and said, we can do better than just kind of be nice to each other. Really, the driving question was, what could we do together that we could never do on our own? It really is just the dynamics of a we, that there's less of us versus them, building our brand. 에브리 캠퍼스는 올해 처음으로 전국 회담을 열었습니다. 사역 전략을 세우고 기도하기 위해 대학 사역단체 리더들이 전국에서 모였습니다. 올랜도에서 모인 단체들은 가을 학기를 위해 브레인스토밍을 하고 강력한 도구가 되어줄 전국 대학 사역 지도를 계획했습니다. We've never had the data. We've never been able to see the picture until every campus pulled us together, built the trust, and we can look at the map together and recognize internal patterns, but actual collegiate ministry patterns. And so that information is powerful. Before, we didn't even really know, there were a lot of organizations, InterVarsity included, where we didn't even really know where we were on campuses, let alone where anyone else is. And what ends up happening then is we end up sort of doubling efforts. And so you end up with 20, 30, 40, 50 ministries on one school when a school across town has zero. 새로운 지도는 복음 사역이 전혀 이루어지지 않는 수백 개의 학교들을 드러냈습니다. 이 학교들은 일반적으로 작은 규모입니다. 커뮤니티 칼리지, 역사적인 흑인 대학, 그리고 히스패닉계 교육기관들입니다. 새로운 접근 방법이 필요하다는 것이 뚜렷하게 보입니다. If we continue doing what we're doing, we're going to be on the same 54% of campuses that are all traditional state schools. Community colleges are harder because you don't have the residential population. People come and go. If it's a school of 1,000 students, there's less students to reach. So your groups will probably be smaller, won't look as big or flashy. You won't be able to have as much going on there. But you put those all together and you have a significant population of students that don't have an active ministry on those campuses. 좋은 소식은 학생들에게 놀라운 영적 욕구가 있다는 것입니다. They have no religious background. They haven't stepped foot in a church, but 80% of them are spiritually open. There is a spiritual hunger out there among this generation, but it is completely and totally undirected. They're hungry for something. They don't know what, and they're open to anything. 그 영적 갈급함은 이미 추수로 이어지고 있습니다. 심지어 10대 청소년 사이에서도 수확이 있습니다. 크루의 마크 고티에 부회장은 단체의 고등학교 사역은
전통적으로 12명 중에 1명을 그리스도에게 인도했다고 밝혔습니다. 그러나 지난해에는 6명 중에 1명으로 뛰어올랐습니다. That is an unbelievable demonstration of the openness of this generation. You're just seeing students come to Christ, not just like 1 or 2, but we have some campuses where we're seeing 100, 175, 200 kids in a year come to Christ. There's no other question about it is that Jesus is the only way. And he brings so much joy to my life, and I want to share that with other people. 올리비아와 영은 다가올 가을 학기에 학우들과 그 기쁨을 나누게 될 시간을 기대합니다. 에브리캠퍼스라는 작은 군대가 이들 뒤에 있으니 멜버른의 추수의 때가 이제 시작될 것입니다.